Assalamu alaikum, dear student. Diploma in Nursing Science and Midwifery কোর্সের প্রথম বর্ষের বেসিক সায়েন্স সাবজেক্টের বেস্ট অ্যান্সার কোশ্চেন সমাধান। 1. লাইফ স্প্যান অফ প্লেটলেটস। প্লেটলেটসের লাইফ স্প্যান কতদিন? সঠিক উত্তর 10 থেকে 12 দিন। The process of heat transmission is heat transmission প্রসেসকে কি বলা হয়? Conduction. Conduction is the process of heat transmission through direct contact between molecules within a substance. The white liquid part of blood. Blood-এর white liquid part-কে কি বলা হয়? সঠিক উত্তর প্লাজমা, যেটা 55% বিদ্যমান। Which is female reproductive organ? Female reproductive organ কোনটি? Uterus. Normal body temperature is 36 to 37 degrees Celsius. Fahrenheit 96.8 degree থেকে 98.6 degree Fahrenheit. Which hormone is secretes from testis? Testis থেকে কোন হরমোন নিঃসরণ হয়? সঠিক উত্তর টেস্টোস্টেরন। জিন মেড আপ অফ। জিন কি দিয়ে গঠিত? ডিএনএ দিয়ে গঠিত। The branches of biology deals with gene and heredity is called genetics. Meiosis is only found in the sex cell. জনন কোষে meiosis পাওয়া যায়। Function of mitochondria. Mitochondrial function কোনটি? Produce energy. Normal fasting blood glucose level is 3.5 to 6.1 millimole per liter. Water soluble vitamin কোনটি? ভিটামিন বি হচ্ছে ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন। ভিটামিন এ, কে এবং ডি হচ্ছে ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন, ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন। What is the structural and functional unit of living body? সঠিক উত্তর সেল। Milk production by mammals is called milk production mammals থেকে হয়, এটা প্রক্রিয়াকে বলা হয় lactation. Which one is responsible for changing temperature? Changing temperature এর জন্য কোনটি দায়ী? Thermoreceptor. Characteristics of organic compounds. Organic compound এর বৈশিষ্ট্য কোনটি? Do not conduct electricity. Electricity বহন করে না। Women reproductive age is 15 to 45. The state of depends on. State কিসের উপর ডিপেন্ড করে? টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করে। Best location of fertilization is ampulla. Fallopian tube or ampulla is the best location. The testis located in a sac is called testis. যে স্যাকের মধ্যে লোকেটেড থাকে তাকে বলা হয় স্ক্রোটাম। Who is the father of biology? Biologyর ফাদার হচ্ছে Aristotle. RNA is Fulgen negative. Fulgen negative refers to cells or tissue that do not react to the Fulgen stain, indicating a lack or low content of DNA. যেখানে DNA নেগেটিভ থাকে তাকে Fulgen negative বলা হয়। Important exotoxin produced by Clostridium tetani. Which one of the following is not a mixture? নিচের কোনটি মিক্সচার নয়? Mercury. Boiling point of water in Fahrenheit scale is 212, Celsius scale 100 degree Celsius. Effect of iron deficiency. আয়রনের অভাবে কি হয়? অ্যানিমিয়া হয়ে থাকে। Water soluble vitamin, vitamin B12, বাকিগুলো হচ্ছে ফ্যাট soluble vitamin. Deficiency of insulin, ইনসুলিনের অভাবে কি হয়? Diabetes mellitus. Chromosomes have in human body. Human bodyতে ক্রোমোসোমের সংখ্যা 23 জোড়া, অর্থাৎ 46টি। আর নিউরন স্টেজ ইন। সঠিক উত্তর নিউরন মূলত নার্ভাস সিস্টেমে থাকে ছেলে, none of them. The powerhouse of cell is called mitochondria. The structural component of hemoglobin is iron.
The main cell of the nervous system is neuron. Multiple choice question. Female reproductive organs are female reproductive organ কোনগুলো? Ovaries, fallopian tube, and mons pubis. Nucleate of DNA contains deoxyribose sugar, adenine, nitrogenous base, and phosphorus. এই তিনটি মিলে ডিএনএ গঠিত। Source of electricity. Electricity source কি? Nuclear, hydrogen, and fossil fuel. আরো কিছু সোর্স এখানে দেয়া আছে। Photosynthesis include light dependent, আলো লাগে, requirement of chlorophyll লাগে, এবং require sunlight, সূর্যের আলো লাগে। সঠিক উত্তর ACD। Inorganic acid অর্থাৎ অজৈব অ্যাসিড কোনগুলো? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, বোরিক অ্যাসিড, এন্ড নাইট্রিক অ্যাসিডকে ইনঅর্গানিক অ্যাসিড বলা হয়। আরো কিছু ইনঅর্গানিক অ্যাসিড এখানে দেয়া আছে। Micronutrients include vitamin and minerals. Carbohydrate, protein, fat হচ্ছে macronutrient. Which are correct maths? সোডিয়ামের সংকেত Na, পটাশিয়াম K, কিন্তু ম্যাগনেসিয়াম Mn না, ক্যালসিয়াম C না, অক্সিজেন OH না। সঠিক উত্তর AD। Fat soluble vitamin, ভিটামিন A, D, E, ভিটামিন B এবং C হচ্ছে water soluble vitamin. মাইটোসিস হচ্ছে সোমাটিক সেল অর্থাৎ দেহকোষে হয় এবং প্রডিউস টু ডিপ্লয়েড সেল, এবং যে সেল উৎপন্ন হয় সেটাতে দুইটি ক্রোমোসোম সংখ্যা থাকে। অ্যাডভান্টেজ অফ ব্রেস্টফিডিং এর সুবিধা কি? মোর পিওর, ইজিলি ডাইজেস্টেবল, অ্যান্ড মিট দ্য বেবিস নিডস। ওয়াটার সলুবল ভিটামিন বি, সি। Types of tissues are epithelial tissue and connective tissue. Epithelial and connective tissue, এখানে বি নাম্বার অপশনটা হবে না, কারণ আমরা জানি টিস্যু হচ্ছে চার প্রকার: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. 15. Female internal genital organs are ovaries, uterus, and fallopian tube. Functions of calcium. Calcium function কি? Muscle contraction, blood coagulation, and formation of bones and teeth. তিনটি হচ্ছে ক্যালসিয়ামের কাজ। ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন এর নিচের কোনগুলো ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন অন্তর্ভুক্ত? মিল্ক, এগ, অ্যান্ড ফিশকে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন বলা হয়। টাইপস অফ কেমিক্যাল বন্ডস। কেমিক্যাল বন্ডস কোনগুলো? আয়নিক বন্ডস, কোভ্যালেন্ট বন্ডস, এন্ড মেটালিক বন্ডস। আর আছে হাইড্রোজেন বন্ডস এন্ড ভ্যান ডের ওয়ালস বন্ডস। The words biology or study of life and the science of living things is called word biology. Sites of DNA. DNA কোথায় পাওয়া যায়? ক্রোমোসোম, মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ড কোডনে DNA পাওয়া যায়। Properties of matter. ম্যাটারের প্রপার্টিজ বৈশিষ্ট্য কি? occupies space and has mass. আরো কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে দেয়া আছে: মোটালিটি, মেল্টিং পয়েন্ট, বয়লিং পয়েন্ট, সলিবিলিটি থাকবে। Which are the water soluble vitamin? Thiamine, ভিটামিন সি, and ভিটামিন B12 কে ওয়াটার সলিউবল বলা হয়। Essential elements for hemoglobin formation are iron. আয়রন হচ্ছে এসেনশিয়াল এলিমেন্ট হিমোগ্লোবিন ফর্মেশনের জন্য। এলিমেন্টস অফ গ্যাস। গ্যাসের এলিমেন্টস কোনগুলো? হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, and oxygen. What factors are responsible for growth and development? Genetic factors, nutritional factors, and socioeconomic factors. Essential amino acids are নিচের কোনগুলো essential amino acid? Leucine, lysine, threonine. Phase of mitosis. মাইটোসিসের ফেজ কি কি আছে? প্রোফেজ, মেটাফেজ, and অ্যানাফেজ হচ্ছে মাইটোসিসের ফেজ। Following are the carbohydrate containing food. কোনগুলো carbohydrate containing food? Sweet fruit, potato, and bread. Fats are stored in the following parts of the body: skin and muscle এ fat stored থাকে। Female reproductive organ are ovaries, labia majora, and vagina.
Organic basic elements are hydrogen, carbon and oxygen. Composition of DNA. DNA composition কি? Guanine and thymine. What are the main branches of biology? Biology main branch কি? Botany and zoology. Macronutrients include carbohydrate, protein, fat. EEG, electroencephalogram, may be done for diagnosis of epilepsy, steady sleep disorder. Characteristics of prokaryotic cell. Prokaryotic cell বৈশিষ্ট্য কোনটি? রাইবোসোম থাকে, অ্যামাইটোসিস সেল ডিভিশন হয় এবং নো রিয়াল নিউক্লিয়াস, কোনো রিয়াল নিউক্লিয়াস থাকে না। Essential trace elements are নিচের কোনগুলো essential trace elements? Cobalt, copper and boron. Urine analysis is important for the study of UTI, cystitis and pyelonephritis. There are two right reaction. Right reaction কোন দুটি? প্রথম দুটি হচ্ছে right reaction, কারণ জিঙ্ক সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে জিঙ্ক সালফেট এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। অন্যদিকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং পানি উৎপন্ন করে। বাকি তিনটা রিয়াকশন ভুল আছে। Medical physics uses of nuclear medicine and diagnosis of radiology-তে medical physics ব্যবহার করা হয়। ECG are done for the diagnosis of electrocardiogram, heart rate abnormality, heart attack and toxicity-তে ECG ব্যবহার করা হয়।